Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Стича. Мы с вами продолжаем проходить Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Впереди у нас с вами ждет босс Фьюри. Это 4-й из отряда Кобр. Если мы его победим, то останется последний из отряда, это босс. Сразу же давайте камуфляж поставим черным. Потому что сами понимаете, что будем мы с вами биться в подземелье, и черный цвет нам только сыграет на руку. I am the Fury. The flames of my rage will incinerate you. I came back from space. As I returned, I had one vision. The world set ablaze. And do you know what I saw there? Fury. A great and terrible fury at being alive. Now you're going to feel the scorching heat of that horrible blackness. Ну и все, мы с вами начинаем биться с Фьюри. Пока мы с вами будем его побеждать, я бы хотел вкратце все-таки познакомить поближе, да, его с нами. Фьюри это вообще переводится как ярость. Ну и он родился в Советском Союзе в начале 20 века. Точную дату рождения его никто не знает. Это примерно 1900-1910 года. Ну и во время Второй мировой войны. Так, осторожнее. Отлично. Так, немножко повисим. Так, ну вроде улетел. Ну и во время Второй мировой войны, да, он стал членом отряда Кобр. То есть он присоединился к ним. Кобр это на самом деле секретное подразделение спецназа, да, состоящее из элитных бойцов. Так, надо нам, кстати, попробовать со снайперки попасть. Отлично. У Фьюри у него была одна единственная мечта. Он хотел стать первым человеком, кто отправился в космос. И оказаться впереди Юрия Гагарина. На самом деле у него это получилось, но к концу полета у него произошла авария во время возвращения на Землю. Обратите внимание, что он уже возвращался на Землю. Да, и вот эта авария, она вызвала пожар. И полностью охватило все пламенем, да? И в итоге Фьюри получил тяжелые ожоги по всему телу.
И во время вот этого эксперимента полета, первого полета, да, он увидел Землю всю охваченную огнем. И впоследствии он стал одержимым этим видением. И вот что способствовало его пиромании. Кстати, вот он. Он с вами готовится к затяжному прыжку, полету, так скажем. Поэтому нам нужно с вами с его ССДшечки попасть. Отчет пошел, но ты не успеешь. Так, опять огонь, а? Отлично. Ну вот так вот немножечко себя задели, но справились. Boss, this is the end of the Cobras. You've got to live on. You're the only one left. I'm off to join the sorrow. Flames of fury, the fires of hell will purge me clean. I can see it. Mission Control, do you read me? I'm coming home. I see the earth. Ну и все, дорогие друзья, мы с вами продолжаем проходить. Победили мы с вами наконец-таки Фьюри. Так, нам нужно с вами раночки все сразу же подлечить, которые мы с вами получили во время боя. Все, отлично. Не думайте, дорогие друзья, что этот босс очень легкий. На самом деле он один из сложных. То, что я с ним управился за 3 минуты, да, с половиной, там, до 4, точно не помню, это ни о чем не говорит, абсолютно. Поверьте мне, если вы будете проходить эту игру и встретитесь с Фьюри, то ощутите, так скажем, некоторую сложность с ним. Конечно, опытные игроки, которые уже играли не один раз, они пройдут его без проблем, но новичкам тут будет не сладко. Мы с вами добрались, да, до Грозныйграда. Наша с вами цель основная — это найти восточное крыло, как можно скорее попасть туда.
Ну и найти Райкова. Найти Райкова, попробовать его как-то обезвредить и завладеть его формой. Чтобы в дальнейшем, да, у охранников не возникало вопросов и подозрения по поводу нашего присутствия в этой крепости. Так, нам бы главное попасть бы вот в него. Тут очень сложно, как мне уже писали в комментариях. Тут прицеливание тут вообще архи сложное. Поэтому я не хочу тут рисковать. Отлично. Сняли. Кстати, кто заметил, да, у меня боевой пистолет. Транквилизатором я не пользуюсь, потому что потом нам нужно с вами будет в дальнейшем по сюжету искать выход с этой базы, да. Но и усыплять я, как мне кажется, нерационально их. Лучше сразу же обезвредить. Что касается Райкова, да, то Райков это, так скажем, приближенный, да, полковника Волгина, да, ну и майор ГРУ. Родился он где-то в середине 30-х, ну, начало 40-х годов, тоже точная дата его рождения неизвестна. Кстати, сейчас мы с вами вот тут вот все контейнеры облазим. Тут достаточно много всего интересного лежит. Нужно все-таки это все пособирать. Так, пули СВД. Отлично. Ну и Райков вот в этой части, в третьей, да, Снейк Eater, это, знаете, такая небольшая отсылочка к МГС-2. Именно Райков, он похож, так скажем, на Райдена, да, со второй части. Ну, это такой небольшой стёб. Так я пока, знаете, тут никого не вижу, только гранаты лежат, но у нас с вами полные. Ну, давайте посюда проползем. Я думаю, вот этого охранника надо тоже по-любому снимать. Главное не спалиться. Ну вот он за углом тут стоит. Нам нужно его с вами обязательно снять. Я надеюсь, у нас с вами это получится. Блин, а? Так, ну, вот такими способами. Все-таки мы сам с ними расправились с ним. Главное, что не была поднята тревога. Так, патронная дробовичка тоже, в принципе, нормальная вещь. Дробовик вообще, я тут считаю, одно из классных оружий. Против всех она тут эффективна. И, кстати, отчество, да, Райкова. У него отчество, да, Райденович. Но это является как бы, ну, означает, так скажем, если так дословный перевод, это означает сын Райдена. Поэтому сомнений тут, конечно, быть не может, что это отсылка к Райдену со второй серии. Кстати, можно будет убить, да, Райкова, когда мы сами заберем у него одежду. Если мы сами его убьем, то потом с битвы Сороу, да, можно будет увидеть полуобнаженного Райкова, бегущего по воде. Но это будет, конечно, все потом. Как бы это тоже такой интересный факт. Я, конечно, не буду его убивать, я уже для себя это решил. Но такой, в принципе, такой вариант события, как бы, да, возможен. Так, надо этого парня оттащить. Тут, кстати, достаточно много охранников.
Мы с вами практически добрались. Вот та дверь, видите, впереди. Нам нужно с вами туда попасть. Грозный град, я уже говорил, он разделен на 3, да? Так скажем, основных. Ну, как это даже слово, не знаю, подобрать. Района, что ли. Первое, это у нас с вами восточное крыло. На 3 крыла даже, вот так назовем. Первое, это восточное крыло. Затем основное, это ангар, где находится шагоход, да, ну, где происходит разработка оружия. И западное крыло, это крыло самое такое, так скажем, охраняемое. И попасть туда не очень просто, только можно переодевшись Райкова. Поэтому в этом вся загвоздка, да, чтобы нам туда попасть, ну и увидеть Соколова, нам нужно с вами будет обезвредить Райкова. Это необходимое условие нашего продвижения. Так, он, кстати, сюда идет, поэтому мы с вами немножечко тут полежим. В принципе, 60-70% это вполне нормально. Так, он стоит. Кстати, холодно, да? Обратите внимание, дышится. Дышится. На улице минус. Так, он повернулся. Все, давайте. Вот оно, восточное крыло. Тут, кстати, ученых достаточно тоже много. Все, с вами сразу же одеваем опять одежду ученого, так же как было в лаборатории. Ну и одеваем маску. Без нее тоже никуда. Так, я вообще предлагаю вот эти все комнаты прошарить. Потому что в этих комнатах тоже много всего полезного есть. Так, вот только у нас с вами тут уже все полное. Ну, что можно, мы то с вами возьмем, это обязательно. Ну и попутно будем с вами искать Райкова. Потому что... Так, эта дверька закрыта. Так, тут ученый. Не хочу сюда соваться, потому что... Так, это туалет. Хм. Тут вряд ли что-то лежит. Тоже ничего особого такого интересного нету. Дверь закрыта. Мышеловка. Хм. Так, а вот у нас с вами и Райков, обратите внимание. Знаете, если честно, вот я когда его первый раз увидел, он мне как-то... Ну, русского парня мне точно ничем не напомнил. Ну, немножечко такое... Даже не знаю, как это слово подобрать. Ну, на русского он точно не похож. Вот эти вот у него светлые волосы. Какой-то, знаете, восточный такой, японский стиль. Больше, да, все подходит. Ну, видимо, как бы за основу вот взяли вот этого Райдена, да. Поэтому вот он такой получился. Так, решил книжки почитать. Ну, мы тебя подождем. Я надеюсь, это не займет много времени. Может быть, нам тоже все-таки зайти. Хотя там есть ученый. Блин, но он, по-видимому, не собирается выходить. Нет, давайте все-таки, я думаю, хочем мы этого или нет, нам все-таки придется сами зайти в библиотеку. Так, я пока никого не вижу. Так, ага. Кстати, тоже достаточно много всяких интересных журналов, да? С Metal Gear.
Книжка. Так, ну и Райков. Так, ученый. Тихо, 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 тихо. Не надо нас палить. Кстати, вот книжки, да, вот эти Metal Gear, которые лежат, журналы, где написано, я вам показывал, в лаборатории Гранина, вот. Да, они не только там находятся, а их можно найти во многих местах. Если по этой книжке выстрелить или ударить, да, она откроется. Раскроется этот журнал. А если еще раз в нее попасть или ударить, она перевернется на обратную сторону. Ну, это тоже один из таких, так скажем, ну, небольших секретиков, что ли. Если это можно так назвать. Так, ну а наш клиент направляется на второй этаж. Именно там находится раздевалка. Вот. Сейчас основная задача на сами как можно скорее и по возможности без шума обезвредить его тама. И, кстати, да, тоже такая вот небольшая особенность. В ролике вы увидите, да, сейчас, когда я буду его когда мы будем его сами затаскивать в ящик, у него будут стринги, самое что интересно, с молнией. Это такая тоже небольшой намек, что он в отношениях с Волгином. Электричество. Так, все, давайте камуфляж брать. Так, я надеюсь, все получится. Так, надо добивать его. Так, 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 еще раз. Все, вырубили, отлично. Ну и он, знаете, своего рода таким является любовником Волгина. Сейчас вы это увидите. Ну какой русский парень ходит в стрингах? Вот, обратите внимание, видите? Это молния, да? Это намек на то, что Волгин в отношениях с этим Райковым. Ну и у Волгина у него такая привычка хватать внизу за промежность Райкова. Это вы тоже увидите потом в ролике. Так, ну давайте камуфляж одеваем. Так, ну тут в ящиках, по-видимому, ничего нету. В них, кстати, можно прятаться. Военная лаборатория, главный корпус. Кстати, вот тут находится шагоход. Этот экспериментальный боевой танк, да, который может нести ядерные заряды. Ну вот там вот он находится, видите, где ученые ходят. Да, вот, кстати, в этой локации мы тоже потом будем, но это будет потом. Грозный град, военная лаборатория, западный корпус, коридор. Кстати, мы с вами практически добрались до Соколова. Вот он, западный корпус, да, вот этот переход, где только должностным, да, с высоким там должностям можно лицам проходить, поэтому только вот Райковым сами сможем пробраться. Ну и все, у нас сейчас с вами следует ролик, поэтому смотрим, ну и как-то дальше продвигаемся по сюжету.
Here it is. You can count on me. What about the philosopher's legacy? I don't know anything about that. What are you? Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't! Oh. Who's there? You're the man from the CIA. What are you doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late? Don't tell me. The Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2? To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how'd you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress, capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. A completed prototype now sits in the hangar. At present, it is the only one of its kind. But Volkin is planning to mass produce them based on that prototype. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World.
His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. The reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. But the Shagohod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Vulcan and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But just tell me what I need to do to destroy this place. all right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow, some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? It could be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name. Her name is Tatiana. She made her way in here by becoming Vulcan's lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no, she is Vulcan's lover. This is my lover. Who are they? My wife and daughter. They're in America. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. No. I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Every day, I help create things that should never be used, things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep. Without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family.
Major, what are you doing here? I've been waiting for you in my room. Who are you? Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. This fairy disguise. It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are. Stay out of this. I see why they call you the boss. What was that? Some kind of judo? No, it's called CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. Are you going to kill him? Of course. But first, I will make him pay for hurting Ivan. Tell me! Stop it! Who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do You! that.
I guess he's dead. Now then, I hope you'll prove more entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? You're a tough one, my friend. A lesser man would be dead by now. This ought to be interesting. Well then, let's get started. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Answer me! Who is helping you? Who let you in here? You're a tough one, but even you must have your limits. And I am a patient man. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the philosopher's legacy, isn't it? Yes. Let yourself go. That's what I want to see. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it! You're after the location of the legacy! The secret fund established by the three great powers during the 2 world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion, divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. The Philosopher's Legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznygrad. You'll never lay finger on it. What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that, but he is your apprentice. What do you want me to do?
Let's see. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it! Ruin him, just as he did the Cobras. What is it, Tanya? He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy tour, eh, Ocelot? No, I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. There, satisfied now? Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. So you survived the Colonel's torture, eh? Watching this has made me realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. You got lucky this time, Tatiana. Run! I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north.
You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva. But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. Дорогие друзья, мы с вами оказались в тюрьме, заперты в комнате. Так, ну охранник там с вами дает перекусить. Мы с вами на этом завершаем прохождение этой серии. Я надеюсь, вам, дорогие друзья, понравилось. Охранник будет недовольный. Эй, да мы вылезем, не волнуйся. Поэтому подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх. Ну и вам большое спасибо за внимание. С вами был Стич. Всем до новых встреч. Пока.